For breakfast meeting, as this team you have seen here, we want to start a new front that in Nairobi we will not allow again our boys to be ferried to Kakamega, to Kisii, to Murang'a, to be butchered. Of late we have seen many people being ferried to meetings. You have even seen some of those who have been arrested. They are people we know in Kibera, and we know who had sent them to Murang'a. We want to warn those people, never again that we are going to allow you to use our Nairobi boys to go and terrorize other people in any part of this country. Nairobi, for a long time, we have been in charge of Nairobi politics, and we know, like the time of Kibera, that particular person thought he would take Kibera's seat. He used to do what he is doing now. He used even to have people, ferry people in his current home, give them money, but at the end of the day, he never managed votes in Kibera. The same case he is now doing with a few elected leaders in Nairobi, actually less than 5. In Nairobi, if you see how many MPs now he has that are elected on Jubilee, they're just 5 on the side of Jubilee. On ODM, he doesn't have any other member. So we are now intact as a team, and also we want to thank His Excellency the President for giving us NMS in Nairobi. All of you have seen what for the how many months have they been there now? Less than 4 months, and we have seen a lot of changes in Nairobi. Actually, we wish it was there more than a year ago. Maybe this town could have been back to where it was those old days. And the other thing is that we want to assure Nairobi people that we don't want people to come and give people hurubalo here. We know those people who are now championing the poverty and talking about Hasara, Lish and the poor, they are the people who have stolen Nairobi land. They started with 2,000 acres in Irwai, our toilets here, cemetery road here in Rangata, Weston. I wish they subdivided some of those lands to the poor people that he is championing now, that he is giving them hurubaro, when he has stolen the entire land and money in this country. Nairobi people are very clever enough that when it comes to the time of elections, we know very well where they will vote. They will not go by the stomach. We know Nairobi people, they have been making a good decision, and they will make a decision that will be a decision that will suit Nairobi. Nairobi is for two people. Those who know Nairobi politics is for Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga. And this is the team that is here. This team is Uhuru Kenyatta and Raila Odinga's team. Anybody who want to bring second force in Nairobi, we will do the way we did in Kibera. So let him be prepared that he will see a fire, a more burning fire than the fire he saw in Kibera. So we want to assure Nairobi people that we are peace-loving people. We don't want to be antagonized by people who want to preach about rich and poor. That politics of rich and poor, it is how Rwanda started. The genocide of Rwanda started the way now Ruto is dividing this country. He want to define the country of poor and rich, and that is how we want to bring another genocide, like the genocide we had people of Rwanda. So we must reject, and as Nairobi people, we are rejecting in totality any idea. We know, even in the Bible, people cannot be
of equal status in one time. So anybody trying, and the person who is now trying to champion the issue of poor is known in this country. Yeye ndio amekuwa ameibia Wakenya zaidi, na ndio sasa anataka kuwadanganya Wakenya kama ni wajinga. Can you say something, my brother? Ladies and gentlemen, we are pleased to present to you the final implementation of handshake in Nairobi. This is team handshake, and we were waiting for the catastrophe that befell us, the COVID and so on. We were waiting for the professionals to let us know if we have reached a level in which we are now able to talk to our people. And from the information we are getting, the curve is flattening, and so we are now coming out to be able to speak to our people, because as you know, reggae, we post reggae, but reggae is the only thing that is going to take us to our destination. And so we have come back so that our people are able to know that we finally will reach Canaan. I'm also pleased that now, as you can see, we are not Jubilee or ODM. We are team handshake. And in the few coming months, you will hear, watch this space, you will hear big announcements, big announcements. Watch this space. The last thing I want to say is that, you see, let us work for the unity of this nation. Let us all work for the unity of this nation. It is not helpful to try to balkanize this nation in terms of the haves and the have-nots, in terms of the poor and the rich, in terms of the tall and the short. We have a constitutional order which sets us as equal people with equal opportunity. What we should be fighting for is how to get equal opportunity for our young people, equal opportunity for our mothers and for young girls, so that everybody can be empowered. Because that genocide that Honorable Kamanda talked about began from reckless leaders who wanted to use the rifts within the society, the social economic rifts, to take advantage of people's emotion. And before you know it, you will have a revolution that you will never deal with, even if you are allowed to be in that house which you aspire to. And so that wheelbarrow thinking government, that type of wheelbarrow thinking government should be somewhere in the rural. It cannot be in Nairobi. In Nairobi, we don't want to push wheelbarrows. We want to get young people to be able to access finance, real economic empowerment, that our young people can do business. Nairobi is a hub for business. That young Mama Mboga, Mama Chapati, Mama Orenge are able to access SMEs. This is what we aspire for. The children that you give birth to, you don't want them to be pushing wheelbarrows. You want them to do other things. Even the people who work with wheelbarrows, you want them to have equipped skills that they can do construction, not to push wheelbarrows. So we are out now to say wheelbarrow thinking mentality is gone. We are starting to show Nairobians where we must go, and that destination is Canaan. Thank you very much. Thank you. Leo tumeweza kutana kwa mkahawa vile Mheshimiwa Kamanda na Kajwang wamesema, na hii ni timu ambayo imebuniwa na ilikuwa hapo awali ya kuongoza mambo ya siasa Nairobi. Na sisi tayari tumeanza mikakati, tumeweka, tutakuwa na mikutano mingi sana kwa wiki 2 zijazo ya kuenda Nairobi kuongea na watu wetu, kuongea na watu wale wametuchagua, na kuongea na wakaji wote wa Nairobi ya kwamba sisi tuko hapa, tunamtambua Rais Uhuru Muigai Kenyatta na kiongozi wetu wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, na tunataka kuona viongozi ambao wanashinda wakitukanana. Sisi sasa tumeweka timu ambaye itaenda kwa ground na itafanya kazi vilivyo, na tuna approach 2022. Tunataka kuona kwamba tumesecure viti zote kwa timu ya handshake
ya kuona kwamba uchaguzi ujao umeimarika na imefanywa kwa amani na imefanywa kwa upendo, na tunataka kuambia watu wa Nairobi ya kwamba hii ndio timu ambayo itaongea na hao na kuona kwamba sisi tumeenda pamoja. Ya pili na ya mwisho, nataka kusema kwamba viongozi hawa mnaona hapa tumechaguliwa hapa Nairobi na pia tumeheshimika hapa Nairobi, na tunangetaka wale viongozi wanaingia hapa Nairobi wachunge matamshi yao, kwa sababu rais amechaguliwa na Wakenya wote, na tuko na kiongozi wetu ambaye wanashirikiana naye kwa handshake, Raila Amolo Odinga. Hatutakubali viongozi kuja hapa kuleta ghasia ambazo tumeona Murang'a, tumeona Kisii na tumeona mahali pengine, ya kwamba wanakuja kufanya maendeleo, kupea vijana wheelbarrows na kuleta fujo. Sisi tunataka mipango ziwekwe kamili, na nataka kuomba IG aweke mikakati ya kuona kwamba polisi wamekabidhiana na hawa watu, kwa sababu lengo lao si kupata urais, lengo lao si siasa. Wana lengo ya kuleta uchafuko wa ile tuliona 2017 na hiyo wakati ingine. Kwa hivyo sisi tunasema through handshake tuko tayari kushikana na viongozi hawa mnaona kwa hapa na kuweza msuruko za siasa za Nairobi, na watatuona kwa wingi. Na mimi nataka kusema kwamba heshima kwa rais ikuweko, heshima kwa party leader ikuweko. Asante. Kama amesema, tumekuwa na mkutano wa maana sana kama wajumbe wa Nairobi, na kama vile chairman Aladwa amesema, tumekuwa na mkutano kama wajumbe wa Nairobi, na agenda ya kwanza ni kusupport rais na ile kazi anafanya. Agenda ya pili ni kuangalia zile shida vijana wetu wanapitia, ili wasitumike katika kuleta ghasia ama kutumika kwenda mbali kueneza ghasia. Ya tatu, tunaangalia zile shida zinakaba Nairobi, kusupport NMS, kuangalia maneno ya demolition. Kwa hivyo sisi kama wajumbe tunasema tuko pamoja kuhakikisha kuwa Nairobi yetu inasonga mbele. Asanteni sana. Leo ni sikukuu kabisa, kwa sababu Nairobi tunasema wale walikuwa nafikiria imelala ijalala. Tuko hapa watu wa ODM na Jubilee. Kwa hivyo si chama moja iko hapa, ni handshake. Na mimi ningeambia watu wale ambao wanafikiria, wakiona simba imenyesha wanafikiria ni paka, tuko tayari kung'eng'ana kabisa, hasa kule Eastlands. Tuhakikishe wale wabunge tuko na wao hapa, naona wa Embakasi West, Embakasi North na Central, tushikane tuhakikishe tumerejesha Nairobi ikuwe na sura ile inafaa. Kwa hivyo tushikane pamoja, tufanye ile inafaa. Na wamama wenzangu, msiogope siasa. Hakuna ule ako hapa kukupatia kiti. Juzi niliuliza ni wabunge wangapi wanaume wanaweza stepia down mabibi zao. Hakuna ule hata mmoja anaweza fanya hivyo. Ikiwa ni gumu bwana kustepia down bibi, kwa hivyo wanawake mjue lazima ungangane. Asanteni. Angoro Mwangi kutoka Embakasi North. Mkutano ya leo imenifurahisha. Na watu wa Nairobi ningetaka tu kuwapatia message moja. Tuna serve one president, Uhuru Muigai Kenyatta. Na tumefurahi kwa hii mambo yote ya handshake. Hii timu tumeorganiziwa leo ya Nairobi. This is the team. Kama utakuwa nje ya hii team, hakuna mahali utaweza kufanya kitu. Mimi najua watu wa Embakasi North walishindwa kwa nini tulichagua mtu badala ya kuenda kazi, yeye alienda siasa zingine ambaye hatujui ya wheelbarrow. Vijana wangu wengi ni wale wanatafuta kazi, ni wale hawana kazi. Wheelbarrow akipewa labda auze, hakuna mahali ya kupeleka hiyo kitu. So si tunataka sisi tushikane pamoja kama Nairobi, tushike watu wetu, vijana wetu. Tunajua shida iko mingi, lakini sisi the moment tutaanza mambo ya kuenda ground, tutajua vile tutafanya. Na tayari rais wetu amefanya program moja ya kuleta kazi mtaani, na hiyo tunafurahia kwa sababu ilibeba vijana wengi na watu wanaendelea. Ile kitu ingine tunataka ni kusukuma rais, hizi kazi mitaani ziwekwe zikiwa mingi. Sisi tunataka kuempower vijana, hatutaki kufanya siasa saa hii, na tuko na miaka 2 ya kufanya kazi. Sisi Nairobi hakuna mtu tunampea nafasi. Kama unajua siasa yako unatoa huko ulete huku Nairobi, wewe kuwa prepared kukabiliana na wewe. Wewe usidhani Nairobi itakuwa kama Murang'a pale walienda. Na mimi nataka kuambia Nairobi ni moto zaidi. Don't dare. Nyinyi mnafanya campaign, edeni mfanye huko kwenu, huko mashinani kwenu, huko mlichaguliwa. Wacheni kuleta siasa zingine ni kama mnapiga rais. So mimi nashukuru mkutano ya leo, na mjue huyu rais
Ni rais yule yeye alijitolea wakati kulikuwa na shida, akakusanya sisi watu wote hata wa Mount Kenya na tukakuwa na amani. Sasa hii ametushikia mtu wa handshake wasaidie ile ingine. Yeye alipelekwa Hague kwa sababu ya kupigania watu wakae pamoja na wakuwe pamoja. Sasa yule alikuwa anatupiga, si ati tunaweza enda kuanza sasa tena tuanze vita yake, hapana. Sisi tunakaa na rais wetu na sisi tuko sawa na tuko hapo. Asanteni. Tuko hapa. Hawa ni wajumbe wa Nairobi. Na kama hauyuko hapa, chako halipo. Na ile kitu nitaambia naibu wa rais, kiongozi huko wa shambani hawezi wika mjini. Na ile nitasema ukweli, tafadhali naibu wa rais, wacha kutumia wamama wa Kenya. Hatuwezi zaa watoto, tusomeshe, tupeleke university, ukuje wapatie mikokoteni na wheelbarrow. Sisi wamama wa Kenya tumechoka kudharauliwa. Na ile tunaomba ni amani. Uache kuchukua vijana wetu kutoka Nairobi uzungushe Kenya mzima. Tunaomba raundi hii, beba vijana wako wa Sugoi, peleka kule kwingine pia waweze kusikia vile wengine wanasikia. Na hapa leo tuko na chama cha ODM, tuko na chama cha Jubilee na tuko na Wiper. Kwa hivyo hii ni handshake ambayo imetosha Team Fresh Nairobi. Babu Owino, na saizi tuko proud kusema kwamba tuko katika deep state. Na mimi nataka niwaelezee kikamili without mincing words ya kwamba this wheelbarrow politics. Nataka nikueleze Ruto, wewe mwenyewe Moi alikupatia land, Moi akakupatia gari. Kama angekupatia hizo vitu, saizi haungekuwa deputy president. Wewe unataka kupatia mayouth wetu wheelbarrow. Au mayouth hawana shallow minds kama hiyo wheelbarrow venye iko. Na nataka nikuelezee kamili ya kwamba hii Nairobi saizi tumeshavaa nguo zetu, tuko tayari, tutamenyana na wewe. Venye utakuja tutakukujia zaidi. Na hii Nairobi sisi tumedeclare ya kwamba popote ambapo utakuwa unaleta hizo vurugu zako ambazo ulipeleka Murang'a, hapa tunaenda kukuhandle vilivyo. Wewe umetoka huko village, huko Sugoi, umekuja hapa Nairobi, hauna anything hapa Nairobi. Mimi nataka kuambia kwamba raundi hii chenye rais amesema, akisema ni left, sisi tutaenda left. Raila akisema ni right, sisi tunaenda right. Akisema jump, hatutauliza how high, sisi tutaruka tu. Akisema dance, hatutangoja ngoma, tutadance kwanza ngoma ikuje baada. Na wewe tunakuon hii Nairobi naye hautaweza. Tibim. Tutafanya. Mimi leo nimefurahi sana. Nimeona wenzangu kutoka Nairobi tumeshikana. Na hii sasa ndiyo team Nairobi, team handshake. Na sisi tunataka kusema kama hauko na sisi, uko Sugoi. There are only two teams, Sugoi and Nairobi team. Wale viongozi ambao wamekuwa wakipeleka vijana wetu kupatiwa wheelbarrow, tunataka kuwaambia sisi viongozi wa Nairobi, we are going to provide real empowerment to our youth. Ya mwisho, sisi tulikuwa Kibera, na wewe ukasema Kibera will be the precursor of 2022, na tukakushinda. Tunataka kukuambia Nairobi ina wenyewe, na wembe ni ule ule. Vile tulikushinda Kibera, tutakushinda hapa Nairobi na tutakushinda hapa national. Na sasa tunataka kukuuliza wewe, ukiona mwanaume ameenda, umekuja umeingia nyumba yake, unaweza fikiria ni yako. Tunataka kukuambia Nairobi ni ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Hapa hauna nafasi yoyote, na tutafukuza wewe na hatutakubali urete furugo katika kaunti ya Nairobi. Nairobi iko na wenyewe. Kutoka leo tumechukua msimamo kama viongozi wa Nairobi, na ukileta furugo sisi tutadefend Nairobi mpaka mwisho. Na pia sisi viongozi wa Nairobi tunataka kukuambia wewe, vijana wetu usio unawachukua unapeleka Murang'a, usio unachukua vijana wetu unapeleka Kisii. Wewe enda uchukue watoto wako upeleke huko, wapeleke kwa hiyo vita. Asante sana. Thank you. Ni Inoro ama ni Kameme? Ni Inoro, kuna Kameme, kuna Jata. Inoro iko wapi?